I was born in the Madras General Hospital to a Telugu speaking family. I studied in Hyderabad. In Hyderabad is Islamic culture with Urdu language. I studied. I went to Delhi for my higher studies. So for 50 years now I'm in Delhi. I get elected from Bengali speaking Calcutta to the Indian Parliament. So who am I? The only definition is Indian. And that Modi should remember, we are all Indians with the Modi. இன்றைக்கி நான் சாப்பாடு சாப்பிட்டேன் மத்தியானம். அந்த சாப்பாடில் அப்படம் கொடுத்தாச்சு. அந்த அப்படம் மேலே ஜிஎஸ்டி 18% 28% பண்ணாச்சு. அப்படம் மேலே ஜிஎஸ்டி. அப்படம் மேலே ஜிஎஸ்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை. Everything in this country is being sold and everything, most of the things are being handed over to select big corporate houses, and those are very close to the Prime Minister and to the BJP. What is therefore emerging in the country today is a corporate communal alliance, a nexus. Coimbatore is internationally known as the pump capital of India. All the pumps, all types of pumps are being produced here, and they are produced by whom? By the medium, small, micro level companies, MSME sector. So at the Chamber of Commerce, they all complain of how the central government policies are destroying the MSMEs today. Biggest market for pump sets are the farmers. If the farmers' income does not rise, there is no demand for the pumps that they produce. Farmers are on the struggle to to announce the MSP, increase the MSP, and for a better remuneration. If you want to produce your pump sets, then you will have to support the farmers in their struggle. We realize that your struggle to safeguard MSMEs, the farmers' struggle for better livelihood, the youth struggle for their jobs against this growing unemployment, the people's struggle against hunger and poverty, they are all interlinked with one struggle, and that is the struggle to oust this BJP government from Delhi and to remove this BJP government from Delhi. My dear comrades and friends, எனக்கு கொஞ்சம் தமிழ் தெரியும், பேச முடியாது, அதுக்கு தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அதுக்கு தான் நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன். காம்ரேடு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் ராஜேந்திரன். ஐ எம் கம்மிங் டு meet all of you and be with all of you in Coimbatore from the election campaign in Himachal Pradesh. That campaign has ended. Now the election campaign is going on in Gujarat. And in both these places, Prime Ministers and the BJP's main and only slogan is that we need a double-engine government. And because of the double-engine government, only you can have progress and development of the states and the people. Double engine government is what is the problem before the country. In a double engine, on a railway, on a train, whenever there is a double engine, you have one engine in the front, one engine at the back. The front engine pulls the train to the front. If the back engine pulls the train to the back, then the train doesn't move anywhere, it just stands there. And the moment it stands there, it just degenerates and it decays. And that is exactly what has happened in Himachal Pradesh. And the BJP and the Prime Minister is facing the anger of the people. Let us see what the results will show. But there is definitely a complete anger and rejection of this double-engine government slogan that the people of Himachal have actually shown during the campaign, notwithstanding what will be the result. இந்த கூட்டத்தினுடைய தலைவர் அவர்களே, தோழர் பிஆர்என் அவர்களே, கோயம்புத்தூரில் கூடியிருக்கக்கூடிய அனைத்து தோழர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே வருவதற்கு முன்பு இமாச்சல பிரதேசத்திலே தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பங்கேற்றுவிட்டு வந்திருக்கிறேன். இமாச்சல பிரதேசத்திலும் அதே போல் குஜராத்திலும் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இந்த இரண்டு இடங்களிலும் பிஜேபியினுடைய தலைவர்களும் பிரதமரும் சென்று பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பிரச்சாரத்தில் பிரதமர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால், எங்களுடைய ஆட்சி, பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி மாநிலத்திலும் மத்தியிலும் இரண்டு மாநிலங்களிலும் இமாச்சலிலும் குஜராத்திலும் இரட்டை என்ஜின் ஆட்சியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. இரட்டை என்ஜின் ஆட்சியானது இந்த மக்களையும் நாட்டையும் பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த வழியிலே முன்னேற்றி கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று பிரதமர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில். இரட்டை என்ஜின் என்று சொன்னால் அதில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இருக்கிறது.
ரயிலிலே 2 என்ஜின்கள் பொதுவாக உண்டு. ஒன்று முன்பக்கம் இருக்கும், இன்னொன்று பின்பக்கம் இருக்கும். ஒரே நேரத்தில் 2 என்ஜின்களும் முன்பக்கம் ஒன்றும் பின்பக்கம் ஒன்றும் இழுத்து கொண்டிருந்தால் அந்த ரயில் ஒருபோதும் நகரப்போவதில்லை. அந்த ரயில் அங்கேயே தான் இருக்கும். ஒரு கட்டத்தில் ஒன்றுமே நடக்காமல், எந்த முன்னேற்றம் இல்லாமல் அந்த ரயிலே எங்கும் நகர முடியாமல் சிதைந்து போகக்கூடிய நிலைமை தான் ஏற்படும். அப்படித்தான் இன்றைக்கு இமாச்சல பிரதேசத்திலும் குஜராத்திலும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியானது அந்த மாநிலங்களை சிதைத்து அழித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் குறிப்பிட வேண்டியிருக்கிறது. அந்த 2 மாநில மக்களும் மிக கடுமையான கோபத்திலே, குறிப்பாக இமாச்சல் மக்கள் மிக கடுமையான ஆத்திரத்திலே பிஜேபி ஆட்சியின் மீது இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மிக கடுமையான முறையில் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலே மிக சரியான பதிலடியை பிஜேபிக்கு அளிப்பார்கள் என்பது திண்ணம். I was in Puducherry yesterday, and there also the double engine government slogan was given to them. And in Puducherry, take one example, double engine. Another. The one engine, the front engine is saying that Hindi should be the only language spoken in the country and only that is the language that will be recognized. While the second engine, that is the rear engine, is pulling in the opposite direction. In Puducherry at least that was clear, saying that no, we respect and we love our mother tongue Tamil and that will be the major language, no imposition of Hindi. Only all the 22 languages that are there in the 8th schedule of the Indian Constitution, these 22 languages should be treated equally and all of them are national languages. There is no any one particular national language that will be imposed on the other. So double engine immediately created on the language issue the tension between the union and the states. So double engine, whenever they want to impose on it, is the excuse for the BJP to impose their slogan of one country, one culture. In Hindi, the RSS slogan is Hindi, Hindu, Hindustan. And that is language and the religion and the country are all equal to one. That is destroying India today. India is a country which respects its diversity. It respects its diversity, and that is why people like me also today in our country have equal status. I was born in the Madras General Hospital to a Telugu speaking family. I studied in Hyderabad when my grandfather became a judge when the states were reorganized. And in Hyderabad, Islamic culture with Urdu language, I studied. I went to Delhi for my higher studies. So for 50 years now, I'm in Delhi, nearly 50, 60 years, doing politics from there. I get elected from Bengal, Bengali-speaking Calcutta, to the Indian Parliament. So who am I? The only definition is Indian. And that Modi should remember, we are all Indians with the Modi. And that one country is Indian, and that is why no imposition of any language, your double engine is rejected by the people and on this issue of language imposition. நான் இங்கே வருவதற்கு முன்பு நேற்றைய தினம் பாண்டிச்சேரியில் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று விட்டு தான் வந்திருக்கிறேன். பாண்டிச்சேரியிலே இதே டபுள் என்ஜின் பிரச்சனை, இரட்டை என்ஜின் பிரச்சனை அங்கே ஆட்சி நிர்வாகத்தில் இருக்கிறது. ஒன்று ஒன்றிய ஆட்சி அரசினுடைய பிரதிநிதி, இன்னொன்று மாநில அரசாங்கம். இந்த 2 என்ஜின்களும் இப்போது வேறு வேறு திசையிலே திரும்பி செல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்பது இருக்கிறது. குறிப்பாக மொழி பிரச்சனையிலே ஒரு என்ஜின், அது இயக்கக்கூடிய என்ஜின் என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால், இந்தி தான் ஒற்றை மொழி, அதை நீங்கள் அமலாக்க வேண்டும் என்று அங்கே சொல்கிறது. ஆனால் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஆட்சியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மற்றொரு என்ஜின் என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால், இங்கே பெரும்பாலான மக்கள் தமிழர்கள், எங்களுடைய மொழி தமிழ் மொழி, எனவே எங்களுடைய மொழியில் எங்களுடைய மாநிலத்தில் நீங்கள் இந்தியை திணிக்க முடியாது என்று இன்னொரு என்ஜின் சொல்கிறது. ஆக இந்த மொழி பிரச்சனையில் இந்த 2 என்ஜின்களும் மோதிக்கொண்டிருப்பதை அங்கே நாம் பார்க்க முடிகிறது. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 22 மொழிகளும்
அனைத்தும் சமமான அந்தஸ்து உடையவையாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய வலுவான முழக்கம். அப்படிப்பட்ட நிலைமைக்கு மாறாக இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசாங்கமானது என்ன சொல்றது என்று சொன்னால், இந்தி என்ற ஒற்றை மொழிதான் இந்தியாவுடைய தேசிய மொழி என்று திணிப்பதற்கு முயற்சிக்கிறது. அதற்கு எதிராக மிகப்பெரிய குரல் எழுகிறது. இன்றைக்கு பாஜகவுடைய அரசாங்கம் இந்து, இந்தி, இந்துஸ்தான் என்ற இந்துத்துவ கலாச்சாரத்தை திணிப்பதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் சமமான உரிமைகள், சமமான வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற அந்த குரலுக்கு மாறாக அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையை உருவாக்க முயற்சிக்கிறது. இப்போது என்னையே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நான் சென்னை மருத்துவமனையிலே பிறந்தேன். அதற்கு பிறகு அங்கே கல்வி கற்றேன். அதற்கு பிறகு உயர்கல்விக்கு நான் என்னுடைய சொந்த மாநிலமான ஹைதராபாத்திலே சென்று அங்கே வளர்ந்தேன். என்னுடைய தாத்தா அங்கே இருந்தார், அங்கே வளர்ந்தேன். அங்கே வளர்கிற போது ஹைதராபாத்திலே ஒரு இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் என்பது மேலோங்கி இருக்கும். அப்படிப்பட்ட கலாச்சாரத்திலே வளர்ந்த போது உருது மொழியை கற்றுக்கொண்டேன், பேச துவங்கினேன். அதற்கு பிறகு டெல்லிக்கு சென்றேன், அங்கு படிப்பதற்காக சென்றேன். அதற்கு பிறகு 60 ஆண்டு காலமாக, கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அங்கே டெல்லியிலே அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறேன், அரசியல் இயக்கத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். அதே போல மேற்கு வங்கத்தில் இருந்து நான் நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். இப்போது சொல்லுங்கள், நான் யார்? நான் யார் என்று சொன்னால் நான் ஒரு இந்தியன் என்பதுதான் இங்கே இருக்கிற மோடிக்கு நாம் சொல்கிற பதிலாக இருக்கிறது. எனவே அப்படி அனைத்து இந்தியர்களுடைய உணர்வுகளையும் இந்த அரசு மதிக்க வேண்டும் என்று நாம் வலியுறுத்துகிறோம். Or take the other issue of the role of the governors that have been appointed by the BJP government, by the Modi government from the center. You know, the controversy that is going on between the governor and the LDF government in Kerala. The governor in Kerala, as the chancellor of the universities, he is demanding the resignation of the vice chancellors so that they can control Kerala's higher education. Same effort was made in Tamil Nadu by the Tamil Nadu governor, and the Tamil Nadu assembly had to pass a new law in order to contain or control the governor's effort to control the education system here. The same thing is happening with a lady from Tamil Nadu and the honorable governor of Telangana, and who is also not signing the bills passed by the legislative assembly and sending it back to the government to become the law. Earlier, the same thing happened with the governor in West Bengal. West Bengal assembly had to pass a new law in order to overcome the problem being created by the governors. Likewise, in every non-BJP ruled states, the governors have been so appointed to advance the political project of the BJP and RSS. And one of the main issues is to control the education system in the states. Education is a subject where the state government and the central government both have a role. But they want to impose unilaterally their education policy system, and that is in order to condition our children into learning or understanding only their Hindutva ideological conception through the schools and colleges. And in order to do that, they are even closing down government schools, state-run government schools in the states, in the name of the new education policy. So the whole attack that is coming is against its separate cultures, identities, languages in different states in our country, and thereby they want to destroy India's diversity, impose a unitary structure which is needed for them to convert the secular democratic Republic of India into their fascistic Hindutva Rashtra. That is the final objective. That has to be resisted and stopped if India has to be saved today so that we can create a better India tomorrow. இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல மாநிலங்களுடைய ஆளுநர்களுடைய பங்கு என்ன என்பதை பற்றி கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் திடீரென்று ஒரு நாள்
அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்களுடைய வேந்தர் என்கிற பதவியை பயன்படுத்தி, அந்த பொறுப்பினை பயன்படுத்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய துணை வேந்தர்களை எல்லாம் வேலையை விட்டு வெளியேறுங்கள், டிஸ்மிஸ் செய்வேன் என்ற அளவிற்கு செல்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையை உருவாக்குகிறார். அதே போல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கவர்னரும் அதே போன்ற நிலைமையில் அது போன்ற பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறார். இவர்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இந்த அரசாங்கங்கள் பல முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றன. குறிப்பாக தமிழகத்தில் சட்டமன்றத்தில் ஆளுநருடைய இத்தகைய அதிகாரங்கள், வேந்தர் போன்ற அதிகாரங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு சட்டம் இயற்ற வேண்டிய நிலைமை என்பது தமிழ்நாட்டைய சட்டமன்றத்தில் உருவானது. இங்கே இருந்து தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு பெண்மணி தெலுங்கானா மாநிலத்தினுடைய ஆளுநராக சென்றிருக்கிறார். அவர் அங்கே என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால், அந்த மாநில அரசாங்கம் ஏதாவது சட்டம் இயற்றி கொடுத்தால் அதை அவர் போட்டு உட்கார்ந்து கொள்கிறார். அதில் எந்த பதிலும் சொல்வதில்லை, கையெழுத்தும் விடுவதில்லை என்கிற நிலைமை இருக்கிறது. அதே போலத்தான் சில காலத்திற்கு முன்பு மேற்கு வங்கத்தில் ஒரு ஆளுநர் இருந்தார். அந்த ஆளுநரும் அந்த மாநில அரசாங்கம் முக்கியமான சட்டங்கள் நிறைவேற்றி கொடுத்தால் அதை பற்றி எந்த பதிலும் சொல்லாத ஒரு நிலைமை என்பது இருந்தது. இப்படி ஆளுநர்கள் மிக மோசமான முறையில் நடந்து கொள்கிறார்கள். இவர்கள் குறிப்பாக கல்வித்துறையை குறிவைக்கக்கூடிய நிலைமை என்பது ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக கல்வி என்பது இன்றைக்கு மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் இரண்டு அரசாங்கங்களுடைய கைகளிலும் இருக்கக்கூடிய துறையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த கல்வியை குறிவைத்து இந்த கல்வியில இந்துத்துவ கல்வி முறையாக உருவாக்குவதற்கான அந்த முயற்சியை இந்த ஆளுநர்கள் மூலமாக மேற்கொள்கிறார்களோ என்ற ஐயம் எழுகிறது. இன்றைக்கு முக்கியமாக தேசிய கல்விக் கொள்கை என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த கல்வி திட்டமான கல்விக் கொள்கையானது மாணவர்களிடையே நஞ்சை விதைக்கக்கூடிய அத்தகைய கல்வியை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. இந்தியாவினுடைய மக்களுடைய கலாச்சார அடையாளங்களை, கல்வி அடையாளங்களை, அவருடைய பண்பாட்டு அடையாளங்களை அழிப்பதற்கான திட்டமிட்ட முயற்சியாக தேசிய கல்விக் கொள்கையையும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்பது இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒற்றை கலாச்சாரத்தை திணிப்பதற்கான முயற்சியை எதிர்த்து இந்த நாடு என்பது ஒரு மதச்சார்பற்ற குடியரசு என்பதை மாற்றி ஒரு இந்துத்துவ நாடாக, இந்துத்துவ ராஜ்யமாக மாற்றுவதற்கான முயற்சிகளிலே இவர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை எதிர்த்து நிற்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது தோழர்களே. And in order to achieve this, to destroy the secular democratic India and create a fascistic Hindutva Rashtra, they are handing over the entire assets, looting the national assets of our country, handing it over to the big corporates which are the friends and the cronies of our Prime Minister Modi. Everything in this country is being sold. And most of the things are being handed over to select big corporate houses, and those are very close to the Prime Minister and to the BJP. What is therefore emerging in the country today is a corporate communal alliance, a nexus. And they are looting our country, privatizing all public sector, looting our natural resources, our forests, our coal, our iron, all our mineral deposits, and all our ports, our airports, everything is being sold, including railways. And all this is happening so that the BJP gets the support of the Indian big capital, big corporate houses to destroy secular democratic India and erect their Hindutva Rashtra. And in doing that, they are destroying the economic foundations and sovereignty of India and looting the country's resources, which also goes partly to finance the BJP and give it its money power. அதே போல இன்றைக்கு இந்தியா என்கிற அந்த மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசை வீழ்த்தி ஒரு பாசிச ராஜ்யமாக நடத்துவதற்கான முயற்சியிலே இந்த பிஜேபி அரசாங்கமானது என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால், மிகப்பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுடைய ஆதரவை தனதாக்கிக் கொள்வதற்கான முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கிறது. அந்த பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த வளங்களையும் அனைத்தையும் விற்று தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளிலே ஈடுபட்டிருக்கிறது. அந்த நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கு இஷ்டப்பட்டதை, அவர்களுக்கு விரும்பியதை எது வேண்டுமோ என்று கேட்டு விற்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு பிஜேபி அரசாங்கம் சென்றிருக்கிறது. இந்த பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் பிரதம மந்திரிக்கும் அதே போல பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் மிக நெருக்கமான உறவு உள்ளவர்களாக, நெருக்கமான நபர்களாக அந்த முதலாளிகள் இருக்கிறார்கள்.
இந்தியாவிலே இன்றைக்கு ஒரு பெரிய அளவிற்கு கார்ப்பரேட் மதவெறி கூட்டணியாக அவர்கள் உருவாகி இருக்கிறார்கள். இவர்கள் இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த செல்வ வளங்களையும் ஒட்டுமொத்த அனைத்து ஆதார வளங்களையும் சூறையாடுகிறார்கள், கொள்ளையடிக்கிறார்கள். நம்முடைய காடுகள் கொள்ளை போகின்றன. அதே போல நிலக்கரி சுரங்கங்கள், இரும்பு சுரங்கங்கள், விமான நிலையங்கள், இது போன்ற அனைத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் சூறையாடப்படுகின்றன. இந்த அனைத்து சூறையாடலுக்கும் பிஜேபி அரசாங்கம் முழுமையான ஆதரவு அளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது. இது ஏன் நடக்கிறது என்று சொன்னால், இந்தியா என்கிற ஒரு மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசை வீழ்த்தி ஒரு இந்து ராஷ்டிரமாக மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கையிலே அந்த கார்ப்பரேட் கும்பல்களுடைய அந்த செல்வ வளங்களை இவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அது மட்டுமல்ல, இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த பொருளாதார இறையாண்மையையும் சூறையாடக்கூடிய, குழி தோண்டி புதைக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சியாளர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Today I met the Coimbatore Chamber of Commerce. Normally the Chamber of Commerce does not invite a communist. But I was surprised that they invited a communist. So I said, why are you, anyway, since they invited, I was polite, I went for their interaction, and it was for more than 2 hours. They explained all their problems. Coimbatore is internationally known as the pump capital of India. All the pumps, all types of pumps are being produced here. And they are produced by whom? By the medium, small, micro level companies, MSME sector. So at the Chamber of Commerce, they all complain of how the central government policies are destroying the MSMEs today. And in destroying the MSMEs, they are destroying the opportunities for employment for our youth in Coimbatore, and how these MSMEs are today closed down. So they were seeking our help. So I told them that MSMEs are being closed down and destroyed today because the same activity that MSMEs do, that is being handed over to big corporate houses. Corporate houses will start now producing pumps, not your MSME. They'll produce it for the all India scale. And they'll destroy your small scale sector, small scale industry, that is the backbone of Coimbatore's industry. Coimbatore's industry was also based on textile. Today, on the question of the GST on various elements that go into textile, on cotton with no MSP that is being declared to the cotton producers, in all these situations, what is happening is the destruction of the economic base of Coimbatore today. I told them that what is happening to Coimbatore is actually happening to all over India. Whole of India's economy is taken over by a few big corporates, and they are going to control the whole thing. And the government is doing this, BJP government, to get their support to change the character of Indian Republic into a fascistic Hindutva Rashtra, which is their political objective. So if they want to fight this, I said it's strange, but the strongest ally that the small industry, the MSMEs in Coimbatore or in India will get, the strongest ally that they will get in order to protect them, strengthen them, that ally would be the Communist Party of India, Marxist, and our trade union movement, because we want jobs, we want to preserve the character of the trade union movement in a healthy democratic manner and not through a monopoly and a ruthless monopoly of attacking the trade union rights and workers' rights by the big corporates. So a new struggle is emerging, and this was an indication in Coimbatore that even the industry is seeking out the red flag today, saying, please come and help us. And we told them that if we want red flags help, then you must adhere to the rules of the game, and therefore respect labor and strictly implement these laws. Then that is what our fight is. Then we can go together. Let us see what happens. But what I'm saying is this churning is taking place, changes are taking place.
And we will have to carry these newer and newer sections with us. இப்போது மிக முக்கியமான மற்றொரு விஷயத்தை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இன்றைக்கு காலை இங்கே இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர் வர்த்தக சங்கத்தினுடைய அந்த வணிகர்களை சந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. பொதுவாக கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களை அழைத்து அவர்கள் ஆலோசனை நடத்துவது இல்லை. ஆனால் மிகவும் மரியாதையான முறையில் நம்மை அழைத்து ஒரு ஆலோசனையை சந்திப்பினை அவர்கள் நடத்தினார்கள். அது உண்மையிலேயே ஒரு மிக முக்கியமான சந்திப்பாக இருந்தது. அந்த சந்திப்பிலே அவர்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை நம்மிடம் குறிப்பிட்டார்கள். இந்த அரசாங்கத்துடைய கொள்கைகளால் அவர்கள் பாதிக்கப்படுவதை விரிவான முறையில் என்னிடம் எடுத்து கூறினார்கள். உலக அளவிலே கோயம்புத்தூர் என்று சொன்னால் அது பம்ப் செட் உருவாக்கக்கூடிய பம்ப் தலைநகரம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு பெருமை மிக்க நகரம் கோயம்புத்தூர். இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் தான் இந்த உற்பத்தியில் முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது. அவர்கள்தான் இந்த கோயம்புத்தூர் நகரத்தை அந்த அளவிற்கு ஒரு தொழில் நகரமாக மாற்றியிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் அனைவருமே இன்றைக்கு சொன்னது என்ன என்று சொன்னால், இந்த ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளால் மிக கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை எடுத்துரைத்தார்கள். அவர்கள் இந்த கொள்கைகளின் விளைவாக, ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளின் விளைவாக தொழில்கள் பாதிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல, இந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே போல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய அந்த வாய்ப்பு வசதிகளும் வேலை வாய்ப்பு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை என்னிடம் எடுத்து சொன்னார்கள். அவர்கள் மிக முக்கியமாக குறிப்பிட்டது என்ன என்று சொன்னால், மிகப்பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் அடுத்தடுத்து பம்ப் உற்பத்தியில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு நிலைமை உருவாகிவிடுமோ என்ற அச்சத்தையும் தெரிவித்தார்கள். இன்றைக்கு கோயம்புத்தூருடைய முதுகெலும்பு போல இந்த தொழில்துறை என்பது விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. அதை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்பதை இந்த சந்திப்பு எனக்கு உணர்த்தியது. அதே போல மிகப்பெரிய கோயம்புத்தூருடைய மிக முக்கியமான தொழில் டெக்ஸ்டைல் ஜவுளி தொழில், உற்பத்தி தொழில், டெக்ஸ்டைல் தொழில் இன்றைக்கு மிக கடுமையான முறையில் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல பருத்தி தொழில் என்பதும் மிக கடுமையான முறையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பருத்தி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு குறைந்தபட்ச விலை என்பது நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. அதனால் அவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அதே போல வணிகர்களும் மிக கடுமையாக பாதிக்கக்கூடிய நிலைமை என்பது இருக்கிறது. கோயம்புத்தூரில் இவர்கள் சுட்டிக்காட்டிய நிலைமை என்பது கோவை மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் இப்படிப்பட்ட நிலைமைதான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே இதை மாற்ற வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால், இப்படிப்பட்ட சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை நடத்தக்கூடிய தொழிலதிபர்கள், தொழில் முனைவோர்கள் அவர்களை பாதுகாப்பதற்கு இன்றைக்கு இந்த மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய செங்கொடியை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்கிற இடத்திற்கு அவர்களே வந்து சேர்ந்திருக்கிறார்கள். நம்மை விட்டால் அவர்களை பாதுகாப்பதற்கான வேறு மார்க்கம் இல்லை என்ற சூழல் என்பது எழுந்திருக்கிறது. அப்படி ஒரு ஈவிரக்கம் இல்லாத ஒரு கொடுமை என்பதை பிஜேபியினுடைய அரசாங்கத்துடைய, ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய கொள்கைகள் அரங்கேற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஈவிரக்கமற்ற கொள்கைகளுக்கு எதிராக சிறு குறு நடுத்தர உற்பத்தியாளர்களை அணிதிரட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு, அவர்களை நம் இயக்கத்தோடு இணைந்து தொழிலையும் தொழிலாளர்களையும் பாதுகாப்பதற்கான அந்த வாய்ப்பு உருவாகி இருக்கிறது. அந்த வாய்ப்பினை நம்முடைய இயக்கத்திற்காக மட்டுமல்ல, தொழிலையும் கோயம்புத்தூருடைய தொழில்களையும் தொழில் வளத்தையும் தொழிலாளர்களையும் பாதுகாப்பதற்கான அந்த தொடர்ச்சியான போராட்டங்களை முன்னெடுத்து செல்வதற்கான வாய்ப்பாகவும் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். They also made a point, this Chamber of Commerce people, saying that the biggest market for pump sets are the farmers. If the farmers' income does not rise, there is no demand for the pumps that they produce. So therefore they were saying that the MSP for farmers should be implemented. Then I told them that is our demand. We continuously saying that there should be MSP on all crops for all farmers. What Modi gave the assurance when he was forced to withdraw the agricultural bills. He was forced to give that assurance, but till now he is not implemented on that. I said farmers are on the struggle. In April now, the farmers along with the workers and the agricultural labor are going to siege the Indian Parliament in coming April during the budget session. So they are in the struggle to increase to announce the MSP, increase the MSP, and for a better remuneration. If you want to produce your pump sets, then you will have to support the farmers in their struggle. And unless we realize that your struggle to safeguard MSMEs
the farmers struggle for better livelihood, the youth struggle for their jobs against this growing unemployment, the people struggle against hunger and poverty. They are all interlinked with one struggle, and that is a struggle to oust this BJP government from Delhi and to remove this BJP government from Delhi so that we can advance our country to improve people's livelihoods. இன்றைக்கு இந்த பம்ப் செட் உற்பத்தியாளர்கள் உட்பட பல்வேறு தொழில்துறையினுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி நாம் பேசினோம். பம்ப் செட்டினுடைய மிகப்பெரிய நுகர்வோர் யார் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டினுடைய விவசாயிகள் தான் பம்ப் செட்டுகளை அதிகமாக பயன்படுத்துபவர்கள். அப்படியானால் இன்றைய விவசாயிகளுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்பதை பேச வேண்டியிருக்கிறது. இன்றைய விவசாயிகளுடைய நிலைமை, மோடி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தபோது ஒவ்வொரு பயிருக்கும் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை உறுதி செய்வோம் என்று சொல்லி மோடி அரசாங்கம் வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால் 8 ஆண்டு காலத்தில் அந்த வாக்குறுதியை மோடி அரசாங்கம் நிறைவேற்றவில்லை. விவசாயிகளுக்கு அளித்த எந்த வாக்குறுதியையும் மோடி அரசாங்கம் நிறைவேற்றவில்லை. இன்றைக்கு வரைக்கும் குறைந்தபட்ச ஆதார விலை என்பதை உறுதி செய்யாத ஒரு அரசாங்கமாக மோடி அரசாங்கம் இருக்கிறது. அதனால்தான் விவசாயிகள் ஏற்கனவே மிக தீவிரமான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள். வரக்கூடிய ஏப்ரல் மாதத்தில் 2023 ஏப்ரல் மாதத்தில் பட்ஜெட் தொடரின் போது டெல்லியிலே நாடாளுமன்ற வீதியிலே மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் விவசாயிகளும் தொழிலாளர்களும் கரம் கோர்த்து மாபெரும் போராட்டத்தை நடத்துவது என்று முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். இங்கே நாம் பம்ப் செட் உற்பத்தியாளர்கள் உட்பட தொழில் முனைவோரிடம் நாம் சொல்ல விரும்புவது என்ன என்று சொன்னால், உங்களுடைய பம்ப் செட்டுகள் விற்பனையாக வேண்டும் என்று சொன்னால் விவசாயிகள் முதலில் நன்றாக இருக்க வேண்டும். அப்படியானால் விவசாயிகளுடைய போராட்டம், குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உள்ளிட்ட அவருடைய கோரிக்கைகளுக்கான விவசாயிகளுடைய போராட்டத்தோடு நீங்கள் கைகோர்க்க வேண்டும். அதே போல வேலை வாய்ப்புக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய, போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுடைய போராட்டத்தோடு நீங்கள் கைகோர்க்க வேண்டும். அதே போல பசி பட்டினி துயரங்களில் இருந்து விடுபடுவதற்காக போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுடைய போராட்டங்களிலும் நீங்கள் கைகோர்க்க வேண்டும். எனவே நாம் சொல்வது, இந்த அனைத்து போராட்டங்களும் ஒரே விதமான போராட்டத்தோடு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை. இந்த போராட்டத்துடைய உச்சகட்டமாக மோடி அரசாங்கத்தை வீழ்த்துவதுதான் இந்த போராட்டத்துடைய வெற்றியாக அமைய வேண்டும். That's why today, what is happening? That when the prices are rising abnormally. We see the reason why the prices are rising abnormally, apart from everything else. One reason is the hikes in GST on food items. This Modi government must remember, in independent India, food items was never taxed. Because during the freedom struggle, one of the biggest struggles that Gandhiji led was the Dandi March. What was the Dandi March? Dandi March was the protest against the imposition of tax on salt by the British government. Against that imposition of tax on salt, the Dandi March took place, and that galvanized the freedom struggle, which finally led us to get the freedom. Today, what is this government doing? இன்னைக்கு நான் சாப்பாடு சாப்பிட்டேன் மத்தியானம். அந்த சாப்பாடில் அப்படம் கொடுத்தாச்சு. அந்த அப்படம் மேலே ஜிஎஸ்டி அவன் தான் சொல்கிறான். ஜிஎஸ்டி 18% 28% பண்ணாச்சு. அப்படம் மேலே ஜிஎஸ்டி, அப்படம் மேலே ஜிஎஸ்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை. And then in the Chamber of Commerce, they were saying, your GST is increased on the pumps from 12 to 18%. 12 to 18% on pumps, 18 to 28% on appadams, and like this on every other food item. There is a GST, and that has been increased. When we ask for an MSP, minimum support price for coconut, for copra, for sugar cane, the government says no. But GST on sugar, on copra, and all that, they'll keep on increasing. So prices don't rise, what will happen? So if you have to stop this, we'll have to force the government to withdraw all the GST hikes on food items, withdraw all the excise duties and central surcharges and cess on petroleum products, and if both of these are done, then the price rise will not happen. The center is looting the people of our country in order to raise resources for the central government.
that must be resisted and defeated. அதே போல விலைவாசி உயர்வை பற்றி பேச வேண்டியிருக்கிறது. விலைவாசி உயர்வு வரலாறு காண அளவிற்கு சொல்லனா துயரத்தை உருவாக்கக்கூடிய அளவிற்கு மிக அதிகமாக உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதற்கு அடிப்படை காரணம் என்னவென்று சொன்னால் உணவுப் பொருட்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு தான். இந்தியாவிலே இதுவரையிலும் சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் இருந்து கூட இந்தியாவுடைய சுதந்திர இந்தியாவிலே ஒருபோதும் உணவுப் பொருட்கள் மீது வரி விதிப்பு என்பது இதுவரையிலும் இருந்ததில்லை. இப்போதுதான் முதல் முறையாக உணவுப் பொருட்கள் மீது ஜிஎஸ்டி வரி விதித்திருக்கிறார்கள். காந்தி மிக பிரம்மாண்டமான போராட்டத்தை நடத்தினார். எப்படிப்பட்ட போராட்டம்? உப்பு மீது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி வரி விதித்ததை எதிர்த்து தண்டி யாத்திரை என்ற பிரம்மாண்டமான அந்த போராட்டத்தை சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் நடத்தினார்கள். அது பெரும் எழுச்சியாக இந்தியா முழுவதும் வெடித்தது. அப்படிப்பட்ட உணவுப் பொருளுக்கு வரி விதித்ததை எதிர்த்து போராடிய நாடு இந்திய நாடு. ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது? எல்லா பொருட்கள் மீதும் நான் இன்றைக்கு மதியம் சாப்பாடு சாப்பிட்டேன், அதில் அப்பளம், அந்த அப்பளத்தின் மீது வரி விதித்திருக்கிறார்கள். 18% 28% வரைக்கும் அப்பளத்திற்கு ஜிஎஸ்டி வரி விதித்திருக்கிறார்கள். சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸில் அவர்களுடைய பேசும்போது பம்ப் செட்டிற்கு 18% ஜிஎஸ்டி வரி. ஒவ்வொரு பொருள் மீதும் மிக கடுமையான ஜிஎஸ்டி வரி. இதன் விளைவு மிக கொடூரமானதாக மாறி இருக்கிறது. விவசாயிகள் விளைவிக்கக்கூடிய கொப்பரை தேங்காய்க்கு குறைந்தபட்ச விலை கொடுக்க அரசு மறுக்கிறது. அதே போல கரும்பு விவசாயிகளுக்கு அவர்கள் விளைவிக்கக்கூடிய கரும்புக்கு குறைந்தபட்ச விலை கொடுக்க அரசு மறுக்கிறது. ஆனால் அதே கொப்பரை தேங்காய்க்கு அரசு ஜிஎஸ்டி விதிக்கிறது. அதே கரும்பிலிருந்து விளைவிக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரைக்கு ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கிறது. எனவே இந்த வரி விதிப்பு அனைத்து உணவுப் பொருட்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பை உடனடியாக மோடி அரசாங்கமே வாபஸ் பெறு என்று நாம் முழங்குகிறோம். அதே போல பெட்ரோலிய பொருட்கள் மீதான அனைத்து மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய வரிகளையும் வாபஸ் பெறு என்று நாம் முழங்குகிறோம். இவர்கள் இந்த வரிகள் மூலமாக நாட்டு மக்களை கொள்ளையடிக்கிறார்கள். இந்த கொள்ளையை நிறுத்து என்று நாம் முழங்குகிறோம். Therefore, the time has come now that for all those who cherish India, who want India as a secular democratic republic, respecting our diversity in identities, our cultures, our languages, and to preserve such an India, it is absolutely essential that this BJP government at Delhi must be removed from office, must be kept away from office. So that requires the unity of all the secular forces. The broadest mobilization of secular forces against Hindutva communalism will have to be generated. And it is through this unity of the secular forces, the secular democratic forces, the left secular democratic forces, that we should work to ensure that in the forthcoming general elections in 2024, this BJP government is not allowed to come back to form the government, and they must be removed from the settled government. That is when India can be saved, so that we can change India for a better India after that, on the lines of moving India towards socialism, taking India forward into the brightness of our future, not into the darkness of our past, which is what the BJP and the communal forces want to do. So that is the task before the Indian people today. இப்போது மிகப்பெரிய மாற்றத்திற்கான தருணத்தில் நாம் நிற்கிறோம். இந்தியா என்கிற மதச்சார்பற்ற குடியரசை பாதுகாப்பதற்காக, இந்தியாவினுடைய பல்வேறு பன்முகப்பட்ட கலாச்சாரத்தை, அடையாளங்களை, அதனுடைய விழுமியங்களை எல்லாம் பாதுகாப்பதற்காக மிக முக்கியமான தருணத்தில் நாம் நிற்கிறோம். இவற்றையெல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மத்திய ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியை டெல்லியிலிருந்து துரத்தி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. டெல்லி அதிகாரத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அதற்காக இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மதச்சார்பற்ற சக்திகளுடைய ஒரு விரிவான பரந்த ஒற்றுமையை உருவாக்க வேண்டிய அந்த பணிகளை நாம் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். இந்தியாவுடைய அனைத்து மதச்சார்பற்ற சக்திகள், அனைத்து ஜனநாயக சக்திகள், அனைத்து இடதுசாரி சக்திகள் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு விரிவான பரந்து விரிந்த ஒரு அணி சேர்க்கையை, ஒரு மாற்று ஏற்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான, அந்த ஒற்றுமையை உருவாக்குவதற்கான அந்த ஏற்பாடுகளிலே நாம் தீவிரமாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். 2024 ஆண்டு மீண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்திய ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வரவிடாமல் தடுப்பது மிக முக்கியமான கடமை. அந்த கடமையை நோக்கி நாம் முன்னேற வேண்டியிருக்கிறது. நாம் கடந்த காலத்தினுடைய
இருளை நோக்கி நாட்டை தள்ளக்கூடாது. எதிர்காலத்தில் ஒரு ஒளிச்சமிக்க ஒளிமிக்க ஒரு எதிர்காலத்தை நோக்கி நாம் பயணப்பட வேண்டியிருக்கிறது. ஒளிமிக்க ஒரு சோசலிச நாட்டை நோக்கி, சோசலிச இந்தியாவை நோக்கி நாம் பயணிக்க வேண்டியிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் கடமையை நாம் ஆற்ற வேண்டியிருக்கிறது. All of you in Tamil Nadu, in the last assembly elections, all of you resoundingly defeated the BJP slogan of a double engine government. BJP and the AIDMK coalition government, the people of Tamil Nadu and we, the Marxist Party together, we defeated them and ensured that a secular government, secular democratic government, pro-people government will be installed in Tamil Nadu. That was a big achievement of the people of Tamil Nadu. Now that achievement will have to be repeated at the All India level when we have the elections to the Parliament in 2024. For that we should start preparing from now, and that will mean strengthening people's struggles on the basic issues, on employment, against price rise, on the issue of Rega, on the issue of mobilizing them against the GST hikes, on all these issues of people's concern, people's livelihood. These struggles will have to be intensified, and at the All India level, like I said, they are being intensified with the March to Parliament in April. For that, we should all add our strength, and at the same time, work for the mobilization of the broadest sections of secular forces against Hindutva communalism. That is the way we will have to move forward to save India today, so that we can change India for the better tomorrow. தமிழகத்திலே கடந்த தேர்தலிலே ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை நாம் சாதித்து காட்டினோம். கடந்த தேர்தலுக்கு முன்பு இங்கும் கூட அந்த இதே போன்ற இரட்டை என்ஜின் ஆட்சி தான் நடந்து கொண்டிருந்தது. மத்தியிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி, இங்கே அதிமுக, இந்த இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்த அந்த அணி சேர்க்கையை வீழ்த்துவதற்காக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகளையும் ஒன்று திரட்டி ஒரு மகத்தான சாதனை நிகழ்த்தி ஆட்சி மாற்றத்தை உருவாக்கிய மக்கள், தமிழ்நாட்டினுடைய மக்கள். அதே போன்று இப்போது அந்த சாதனையை அகில இந்திய அளவிலே நிகழ்த்தி காட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அனைத்து மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக இதுக்கு இரண்டு விதமான அணுகுமுறை தேவைப்படுகிறது. ஒன்று, நம்முடைய அடிப்படை மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கான போராட்டத்தை தொடர்ந்து தீவிரப்படுத்துவது. மக்களுடைய பிரச்சனைகள், குறிப்பாக கிராமப்புற வேலை உறுதி திட்டம், அதே போல GST, அதே போல மக்களுடைய அனைத்து வாழ்வியல் பிரச்சனைகள், இவற்றுக்காக நம்முடைய தொடர்ச்சியான போராட்டங்களை மேலும் மேலும் தீவிரப்படுத்துவோம். அதன் ஒரு பகுதியாகத்தான் ஏப்ரல் மாதத்திலே நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய அந்த மாபெரும் பேரணி எழுச்சி மிக்கதாக நடத்த இருக்கிறோம். அதே போல மற்றொரு முனையாக அனைத்து மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகளை ஒன்று திரட்டக்கூடிய விரிவான பரந்துபட்ட ஒற்றுமையை கட்டக்கூடிய அந்த பணியை நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. இந்த இரண்டு பணிகளையும் தீவிரப்படுத்துவதன் மூலமாக நாம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. So finally, all of you here in Coimbatore gave a fitting answer to the BJP and the RSS, who said that there is no future for Communist Party, there is no future for communists. But you showed in Coimbatore, by electing Comrade P.R. Natarajan and the CPIM candidate as a member of Parliament, that the future lies in this direction, the direction of strengthening the CPIM. That is the only force that can today save India, and in order to take it forward to change India. And I'm confident that in the coming period, you will discharge the same responsibility in a much more stronger way, in a much more united way. And with this confidence that you will discharge these responsibilities in strengthening people's struggles and in defeating the BJP and the communal forces, I take leave of you. Inqilab Zindabad. Thank you. நிறைவாக கோயம்புத்தூர் மக்கள் மிக மகத்தான சாதனையை படைத்தவர்கள். இந்தியாவிலே கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு இடமில்லை, செங்கொடிக்கு இனிமேல் எதிர்காலம் இல்லை என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி கூறிக்கொண்டிருந்தது. அதை முறியடிக்கும் விதமாக கடந்த தேர்தலிலே நாம் நம்முடைய மகத்தான தலைவர் PR அவர்களை நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பினீர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு பதிலடியை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அடுத்த தேர்தல்களிலும் நாம் தர வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. நாம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியாவை மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு முன்னதாக இன்றைய இந்தியாவை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம். அப்படிப்பட்ட அந்த இலக்கோடு நம்முடைய அடிப்படை வர்க்க மக்களுக்கான போராட்டங்களை மேலும் மேலும் தீவிரப்படுத்துவோம். அந்த போராட்டத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துவோம்.
செல்வோம். அந்த நம்பிக்கையின் வழி நாம் தொடர்ச்சியாக முன்னேறி செல்வோம் என்று கூறி அனைவருக்கும் இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் கூறி சீதாராம் அவர்கள் முடித்திருக்கிறார்கள். நன்றி.